Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raffi Dana Pratama, NPM 187533049. Di sini kita akan membahas paket tracer Skill Integration Challenge 10.3.1.2. Skenario di sini, in this Skill Integration Challenge, your focus is in OSPF v2 Advanced Configuration. IP addressing has been configured for all devices. You will configure OSPF v2 routing with passive interface and default route propagation. You will modify the OSPF v2 configuration by adjusting the OSPF timer. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end device. Then the requirement here is the following requirement to configure OSPF v2 routing on RA and RB. Okay. OSPF v2 routing requirement process ID 1 network address for each interface. OSPF priority set to 150 on LAN interface of RA. OSPF priority set to 100 on LAN interface RB. Set the hello interval to 5. Set the dead interval to 20. Alright, kita langsung masuk ke RA. Shall I enable conf terminal. Kemudian kita masuk ke router OSPF 1 network 192 titik 168 titik 1 titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Kemudian kita ke interface gigabit ethernet 0/0. Kita masukkan IP OSPF hello interval 5, kemudian IP OSPF dead interval 20, terakhir IP OSPF priority 150. Baik, selanjutnya ke RB. Enable configure terminal. Kita masukkan router OSPF 1, kemudian network 192 168 titik 1 titik 0, kemudian 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0 IP OSPF hello interval 5, kemudian IP OSPF dead interval 20, kemudian terakhir IP OSPF priority 100. Oke. Selanjutnya kita ke use the following requirement to configure RC OSPF v2 routing. OSPF v2 routing requirement process ID 1 network address for the LAN interface. Set all interface to passive by default but allow OSPF updates on the active LAN interface. Set the router to distribute default route. Configure a directly attached default route to the internet. OSPF priority set to 50 on LAN interface. Set the hello interval to 5. Set the dead interval to 20. Kita akan masuk ke RC. CLI enable configure terminal. Ini masuk IP route IP route
0.0.0.0, kemudian 0.0.0.0, kemudian serial 0/0/0. Iya, kemudian router OSPF1, selanjutnya default information, kemudian network, default information originate, kemudian network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya passive interface default 0 passive interface gigabit ethernet 0/0. Masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. Kemudian kita akan masukkan IP OSPF hello interval 5 dan IP OSPF that interval 20, kemudian IP OSPF priority di 50. Oke, baiklah, sepertinya cukup pembahasan untuk kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.